On behalf of Assistant Commissioner Jasmine Breton, Commanding Officer, Depot Division, welcome to the Royal Canadian Mounted Police National Memorial Service. Greetings to everyone watching this event virtually, and especially the family members and friends of our fallen comrades. The RCMP National Memorial Service is the most significant annual event for the force. On this day, we pay tribute to the 243 individuals who have died in the line of duty. I am Corporal Scott Messier, and will be providing commentary for this event. Au nom du commissaire adjoint Jasmine Breton, commandant de la division Dépôt, je vous souhaite la bienvenue au service commémoratif national de la Gendarmerie royale du Canada. Bonjour à tous ceux et celles qui sont avec nous en ligne, et plus particulièrement aux familles et aux amis de nos collègues disparus. Le service commémoratif national de la GRC est l'événement annuel le plus important de la gendarmerie. En cette journée, nous rendons hommage aux 243 personnes qui sont décédées dans l'exercice de leurs fonctions. Je suis la caporale Sophie Ménard et je serai la commentatrice de la cérémonie. This year's event will look quite different due to COVID-19 and its relevant restrictions. The planning of this event took into consideration the provincial and federal health authority guidelines to ensure the health and safety of cadets and employees at the Academy. Among the noted modifications is that the Memorial Parade is a closed event, not open to the public as in previous years. Another change is the reduced number of participants on parade, as well as modifications to marching formations to allow for physical distancing. Notre service sera bien différent des années passées en raison de la COVID-19 et ses restrictions. Nous avons planifié le service en conformité avec les directives provinciales et fédérales de santé publique en matière du COVID-19 afin d'assurer la santé et la sécurité des cadets et des employés de l'école. Parmi les modifications, notons que le défilé est un événement privé. Contrairement aux années passées, le public n'est pas invité. Nous avons aussi réduit le nombre de participants au défilé et modifié les formations pour respecter les règlements d'éloignement social. No new names will be added to the cenotaph and memorial wall this year. This was a difficult decision and included consultation with the families of our recently fallen members. The honor roll inclusion of both Constable Heidi Stevenson and Constable Alan Popes will take place on a future date when we can host an inclusive ceremony. Honoring our fallen is of the utmost importance to us, and adding names should not take place during an abridged version of our memorial parade. Despite the distance between us this year, it is our hope that families of the fallen will find peace and knowing the legacy of the loved ones shines bright here at Depot. Cette année, aucun nom ne sera ajouté au cénotaphe et au mur du souvenir. Cette décision difficile a été mûrement prise en collaboration avec les familles de nos membres récemment décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Les noms des gendarmes Heidi Stevenson et Alan Pope seront ajoutés au tableau d'honneur à une date ultérieure lorsque nous pourrons avoir une cérémonie ouverte à tous. Honorer nos membres disparus relève de la plus grande importance pour nous. C'est pourquoi nous ne voulons pas ajouter de nom durant une version raccourcie du défilé commémoratif. Malgré la distance qui nous sépare cette année, nous espérons que les familles des membres disparus trouveront du réconfort en sachant que le souvenir de leurs êtres chers nous éclaire toujours ici à l'école. On parade today, we have two cadet troops. Troop 28 has 25 cadets, led by their troop commander, Corporal Jamie Mills. The flag party consists of RCMP members currently posted to Depot Division. The 30 cadets of Troop 29 form the second troop on parade. Their troop commander, Corporal Chris Darcy, leads this troop. Nous avons deux troupes de cadets en défilé. La troupe 28 compte 25 cadets et elle est dirigée par la caporale Jamie Mills. La garde de drapeau est formée de membres de la GRC en poste à la division Dépôt. Les 30 cadets de la troupe 29 forment la deuxième troupe du défilé. Elle est dirigée par le caporal Chris Darcy.
take the parade. Chaplain Jean Morissette will offer the prayer of comfort and dedication. L'aumônier Jean Morissette offrira la prière de réconfort. Veuillez baisser la tête pour les prières de confort. Nous sommes ici rassemblés dans ce lieu historique, devant le cénotaphe de la Gendarmerie royale du Canada, pour commémorer ceux et celles qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs noms, qui sont honorés parmi les membres de leur famille et leurs amis, sont maintenant et désormais honorés dans l'histoire du Canada. Nous nous souvenons toujours de ces hommes et de ces femmes. Amen. Assistant Commissioner Jasmine Breton will lay a wreath on behalf of Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada, and Commissioner-in-Chief of the RCMP. Le commissaire adjoint, Jasmine Breton, déposera une couronne au nom de la commissionnaire en chef de la GRC, Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada. Chief Superintendent Tyler Bates will lay a wreath on behalf of the employees of the RCMP. Le surintendant principal, Tyler Bates, déposera une couronne au nom des employés de la GRC. Staff Sergeant Retired Ron Ferguson will lay a wreath on behalf of the families of the fallen. Sergent d'état-major à la retraite, Ron Ferguson, déposera une couronne au nom des familles des membres décédés. The RCMP honor roll will be recited, followed by the last post and 2 minutes of silence.
Les noms inscrits à la liste du souvenir de la GRC seront maintenant lus, suivis du dernier appel et de 2 minutes de silence. Sub-Constable Nash. Sub-Constable Mahoney. Constable Grayburn. Constable Hooley. Constable Wall. Constable Gibson. Constable Garrett. Constable Arnold. Constable Cowan. Corporal Slade. Constable Burke. Corporal Lowry. Constable Elliott. Sergeant Montgomery. Constable de Beaujeu. Corporal Morphy. Constable Reading. Constable Heron. Sergeant Colebrook. Constable Kern. Sergeant Wild. Constable Kerr. Corporal Hawkin. Constable Campbell. Constable Heathcote. Special Constable Sam. Staff Sergeant Brooke. Constable Russell. Constable Jackson. Corporal Haddock. Assistant Surgeon Flood. Constable Wilmot. Sergeant Donaldson. Special Constable Carter. Inspector Fitzgerald. Constable Kinney. Constable Taylor. Constable Davies. Corporal Bailey. Constable Fitzgerald. Constable Lamont. Staff Sergeant Bassange. Corporal Usher. Sergeant Searle. Corporal Doak. Constable MacDonald. Constable Cox. Constable Rhodes. Sergeant Nicholson. Constable McDonald. Constable Millen. Corporal Rawls. Corporal Halliday. Inspector Sampson. Corporal Moriarty. Constable Shaw. Constable Harrison. Sergeant Wallace. Constable Miller. Constable Horan. Constable Borman. Constable Rodenizer. Constable Guido. Sergeant Barker. Constable Council. Constable Rapier. Engineer 3rd Class Gillis. Constable Johnstone. Sergeant Dubuque. Constable Patterson. First Officer Milthorpe. Constable Oliver. Master Bonner. Constable Bedlington. Surgeon Powers. Constable Watts. Constable Cameron. Constable Moon. Constable Bondurant. Constable Dalbines. 3rd Class Constable Hoey. Constable Nelson. Constable Stackhouse. Constable Cobble. Constable Wilson. Constable Gammon. Constable Sander. Constable Bloomfield. Constable Melsom. Inspector McComb. Constable Cobley. Corporal Smart. Second Class Constable Melnichuk. Second Class Constable Farrell. 2nd Class Constable Perry. Second Class Constable Ransom. Staff Sergeant Roswell. Constable Green. Special Constable Cormier. Constable Lelia. Constable Ekstrom. Special Constable Jarvis. Special Constable Kent. Constable Chartrand. Corporal Ryder. Second Class Constable Henderson. Constable Wood. Constable Casper. Constable Ferguson. Constable Laird. Constable Ray. Second Class Constable Chandler. Constable Sundell. Constable Sinclair. Constable Thompson. Constable Keck. Constable Weisgerber. Constable Pedersen. Constable Lipin. Constable Foreman. Sergeant Lockland. Corporal Asbill. Constable Malcolm. Constable Anand. Constable Dubois. Corporal Giesbrecht. Constable Amy. 3rd Class Constable Williams. Constable Robinson. Constable Bruce. Constable Carroll. Third Class Constable Tidman. Constable Pearson. Third Class Constable Tumfor. Corporal Harvey. Constable Perry. 3rd Class Constable Varney. Second Class Constable Kerr. Corporal Williams. Constable Green. Sergeant Schrader. Constable Anson. Sergeant O'Malley. Constable Ivany. Constable Siegel. Constable Mason. Constable Pialet. Constable Eterno. Constable Tremblay. Constable Derginda. Constable Baldwinson. Constable Schweikowski. Corporal Lidstone. Constable Brophy. Constable Onofree. Constable King. Special Constable Foster. Constable Davis. Constable McLaughlin. Constable Seward. Constable Doucette. Constable Brooks. Special Constable Etidloy. Constable Karwaski. Constable Sedgwick. Constable Agar. Corporal Larson. Constable Thomas. Constable McKinnon. Constable Butler. Special Constable Myers. Corporal Jones. Constable Keogh. Constable Anderson. Constable Bourgoin. Constable Giesbrook.
Constable Budai. Special Constable Bosco. Special Constable Wilson. Special Constable Thomas. Corporal Johansson. Auxiliary Constable Abel. Constable Tessier. Constable Barry. Special Constable Kowalczyk. Corporal Flanagan. Constable Bayak. Constable Rigler. Constable Breeze. Sergeant Burkholder. Constable Gagné. Constable Hutchinson. Gendarme Carrière. Corporal Cumming. Constable Bourdon. Constable Seawald. Constable Strongquill. Constable Diot. Constable Audi. Special Constable Masson. Constable Ing. Constable Maurice. Corporal Galloway. Auxiliary Constable Balmer. Auxiliary Constable Evely. Constable Gordon. Constable Johnston. Constable Myrol. Constable Sheeman. Auxiliary Constable Fraser. Constable Augustino. Constable Cameron. Gendarme Bouldage. Special Constable Putt Cameron. Special Constable Timms. Sergeant Mobley. Special Constable Nicholson. Constable Mingay. Constable Warden. Constable Scott. Constable Lundblad. Constable Johnston. Constable Atkins. Constable Robinson. Sergeant Gallagher. Chief Superintendent Coates. Special Constable Oyugmat. Constable Putvin. Civilian Member Brolin. Constable Pinio. Constable Oliver. Constable Javaudin. Constable Larch. Constable Ross. Corporal Hawkins. Constable Wynne. Constable Beckett. Gendarme Dubuc. Constable DeShane. Constable Fortis. Sergeant Forbes. Constable Francis. Superintendent Massey.
Father Jeffrey Burwell will offer a prayer of benediction. Le Père Jeffrey Burrell offrira maintenant sa bénédiction. We pause now for the final benediction. Remember in your kingdom, O Lord, those who counted not their lives dear unto themselves, but laid them down for their friends. Shed forth upon them the light of your countenance, and grant that they may be numbered among the hosts of your redeemed, going forth conquering, and to conquer with you, the everlasting Lord. Amen. This concludes the 2020 RCMP National Memorial Service. Today, it is our honor to stand here at the place that connects all Mounties, to share the memory of your loved ones with you and the rest of the force. Thank you for joining us online for this year's event. C'est ce qui met fin au service commémoratif national de la GRC 2020. Ce fut un honneur aujourd'hui de pouvoir nous trouver à l'école de la GRC, lieu de rassemblement pour tous nos membres, pour honorer les mémoires de vos êtres chers avec vous et le reste de la gendarmerie. Merci de vous être joints avec nous en ligne au service.